Ladies and gentlemen, today Raila Odinga and William Ruto have realized that they may have underestimated what Matiangi can do for them. Kwa sababu pale hivi Kisii, mambo imechemuka. For that and much more in this episode of The Big Man's Reports. Karibu. Wanasemanga karma pays in installments. Today is the third day ever since Raila Odinga betrayed the revolution and joined our oppressor. And since he chose his side, leo watu waliamua kumfanyia ile kitu. This was in Kisii, and this is how things went down over there. This was expected, but not this fast. Karma siku hizi anafanya kazi haraka jamani. But to make sense of this, let us invite our first political analyst atuambie what exactly was happening right here. Nini ilikuwa inaendelea down? Moses, karibu bana. Nimekuwa nikiangalia event ambazo zinafanyika huko Kisii. Leo Sabana FC ilikuwa na event ya kuokota pesa zao, lakini walikuwa wameinvite Raila Odinga. But Raila Odinga ambapo amefika kwa hiyo stadium, Wakenya ama watu wa kutoka Kisii, inakaa ile maneno Raila Odinga alisema Matiangi hawezani ama hawamtaki ama hawezani kusapotiwa, wamemuonyesha wanaweza msupport. Kwa sababu immediately ameingia, wameanza kuiba Raila must go, Ruto must go. Then after immediately Raila Odinga ameingia kwa stadium kabisa, fans wakaanza kuondoka kwa hiyo uwanja. They were disappointed, hawataki kumuona. They feel aliwabetray kama followers wake. Remember Kisii imekuwa stronghold ya Raila Odinga for very long time. Wamekuwa wakimsupport. Na juzi amesema anaingia ground kusoma na kusikia venye followers wake wanafanya. But instead aliamua kutembea town kidogo hivi. Then akakuja akasema ni followers wake wamemwambia join serikali. Sasa leo wamemuonyesha si wao. Watu wa kutoka Kisii wamesema they are behind Fred Matiangi and they are ready to support their own. So through that wao wamesema hawataki kusikia anything to do with Raila Odinga. That's why they have left the stadium, wakaenda shughuli zao, wakaenda wakamuacha kwa stadium na wakaanza kuchant Ruto must go. That's how things are very tough kwa ground kwa hawa watu. Kama wasemavyo wahenga, muda ni mwingi, mambo ni machache. Pole, mambo ni mengi, muda ni mchache. And I know at this time there are some of you guys who are very confused because kuna watu wanakwanga tu wamelala the whole time, hawajuangi what is happening in this country. Kuna watu hawajui what was happening. Kuna watu hawajui the kind of betrayal that happened in this country on the day that was Friday 7th of March 2025. Sasa ndo wanaingia wanauliza what happened. Hebu tuwasikize. Yani these people have decided at a weekend should be working days. Wameamua hata weekend tusipumzike. What do you mean? Mimi nimeenda tu weekend kidogo nafunga hivi macho nafungua. Napata ati 50-50 government. Ati anga KICC, anga hired crowd, anga neke. Tufanyisheni kazi Monday mpaka Friday. Saturday na Sunday tuachieni tu tupumue, tu breathe in and out. Yo, imagine. Ati sijui wamesign sijui 50-50. Hebu nipeni hiyo story vizuri kwa sababu mimi I'm new here. I just arrived. The easiest way naweza kupatia hii story ni kwamba Raila sold out. Is the easiest way I can put this. Sina njia nyingine ya kukwambia. Raila sold out just as we expected. He sold out once again. Bro, we've put the guy on a pedestal for so long. It's hurting. Imagine mzai wako unakuanga tu umemrespect. Unapata ameanguka kwa mtaro amejikojolea. Ameelewa amejikojolea mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Sasa atushazoea bro. Even we are not even so disappointed. Unajua kuna hii kitu hii post
They actually comments. They are comments. And they made me almost laugh. It's sad, but I almost laughed because ebu soma the first comment vile inasema. British colonies wangekuaga Kenya. Sahi Raila angekuaga amewajoin. Where is the lie? Where is the lie? Because I want you to tell me, what is the difference between Ruto and the British colonizers who used to take our land, take our property, and make sure that we are going through the worst life? What is the difference? What is the difference between these two people? Raila, yani willingly, hajafunywa na mtu, hajalala njaa, si hati nyumba yake zinabomolewa, si hati kampuni zake zinaanguka. Willingly akavuka, akaingia the other side. Willingly. Yani ametuuza willingly. Hata unajua there are some situations that we can actually understand. If you came here and told me, oh my God, they've kidnapped Raila Odinga Jr. They've kidnapped him. And now they are forcing me to be in government. Endo ukue mtoto yako by all means. Bro, just vukad willingly. As a country, we are going through the most, and we can attribute it almost 100% to Raila Molo Odinga. Because he has strengthened a bully. Ni kama bully, unapata tu, he's a bully. We already have a bully president who has now gotten the strength to continue bullying us. Let us bring in another political analyst atuambie hii wakati ya MOU, wakati wa kusaini hizi MOU, mbona kuna ndugu wawili ni kama walikuwa wamepotea, hawakupatikana? The two brothers from Mulembe Nation, we do not know where they were. Mr. Political Analyst, unasema aje kuhusu wajamaa wawili? Na hawa ndugu wawili kutoka Western ambao ni akina Ukwa, hawa nasikia kuwa maintain rahisi kwa sababu we are not going to move past that so fast. Amewaita turudie. Na hawa ndugu wawili kutoka Western ambao ni akina Ukwa. Akina Ukwa. You guys, if you grew around my time, you know Akina Ukwa. The two short guys from Nigerian movies. Those two guys, asikia vile anasema. Hawa nasikia kuwa maintain rahisi kwa sababu bora tu tupo zao ziko sawa, wao they are always ready to go. In any other instance, that would be an insult. But apparently, it is not an insult. It cannot be an insult when you're stating just facts and reality. It cannot be fact. It cannot be lies. It cannot be insults. Haiwezi kuwa madharau. Bro, it's just saying the truth. Speak, my brother. Speak. Na ni kama this time loud, they are frustrated. Kwa nasikia fununu zikisema hawakupatikana wakati wa kusaini ile deal ya Raila na Ruto. I don't know the next move, but it will be sikani matakaa kwa hiyo serikali. Nigocha nikwambie, political analyst, hapo ni kama umekosea, because there is no way these guys can leave the government. What? These guys vile wameteseka huko nje na Raila, hakuna vile wanaweza leave the government. Hawawezi toka kwa hii government, bro. Afadhali wakuage tu wanabrashia Ruto viatu huko. Afadhali wakuwe shoe shiners na battlers wake. Hawawezi toka kwa hii government. That one, hiyo hata kama wewe ni political analyst, up, you have gotten it wrong. There is no way these guys can leave the government. No way. Hiyo niko very cause iko wewe ulikuwa that biggest person in the government, na automatically position yako imepewa mtu mwingine, inakaa uko frustrated. Okay, let's talk about Kindiki. What do you think Kindiki is going through? If these two guys are going through the most, what do you think Kindiki is going through? The same na yule softy. Yes guy, yes sir, kutoka huko Ebu Dharakanivi, mtu anaitwa yes sir. Softy, hata yes nasikia hata kiti yake haiko inapatikana. Alikuwa anaambiwa wewe huko kwa raia, mudir na wa raia. So hizo ni mambo ambazo najua zitaleta mambo. I don't know, Ruto hawezi manage surprise hawa watu wote. Hawezi kuwa sustain wote. Raila akiingia kwa serikali, kitu ya kwanza itakuwa kungoa huyu deputy president, na akina huko lazima wangoe kwa sababu yeye political analyst, you're saying Raila akikalia hiyo kiti vile inafaa, akina huko lazima atoke na the softy lazima atoke. Is that what you say? Oh my lord. Guys, tell me in the comment section, do you agree with the political analyst ama ako zake? Umse ako zake ama anaongea ukweli? Do you think our two they are out now that Raila is in government? ni mtu vengeful.
Ni mtu tu ako na machugu venye walimfanyia 2022. So yeye atakuwa kuondoa kwa serikali na kuwatupa nje. So akina ukwa hawana maisha. Huyu brother mwingine ya Yesa sidhani na yeye ako na maisha kwa hii serikali. Wow. What would we do without political analysts? What would we do without people who can see the big picture? Vitu zenye mimi hata nikiwa hapa ndugu yangu siwezi ona. Kuna vitu siwezi ona, kuna vitu siwezi understand. The people who see the big picture are the people who help us interpret these things and put them into perspective. Thank you very much. One more thing that we need to talk about. Talking about politics of betrayal. Vitu zenye zime happen in the last 48 hours. Vitu zime happen ya nchi yetu ndugu yangu ni vitu mingi. Ni vitu zimefanya mpaka tukanotice vitu zenye kawaida hatungekuwa tumenotice. Tumenotice kwamba watu wa Mlima in real sense walichezwa. In real sense wamechezwa. They are the most played people. Hata ukisikia hao watu ni kama wako na jealousy. Ni kama wako bita. Ni kama they are the bitter ex. Mpaka watu wengine wanasema wao ni watu wamefiatu. Bro, trust me, walichezwa. Listen to this dude. Welcome Mr. Majuis. What are you saying? Today, I was looking at the happenings in Kisii, and a lot of questions zilikuwa zinakimbia my mind. One thing I asked myself, why is Alfred Mutua a cabinet secretary? Of which benefit was Alfred Mutua to Ruto in 2022 election? Alimletea kura ngapi? If today Ruto was go to an election, how many votes will Alfred Mutua bring given that Kalonzo is not with Ruto? Maybe none. But why is Alfred Mutua still a cabinet secretary? Because waliandikiana mahali na Ruto an agreement, a coalition, and they signed it down there. Let's go to a person called Kingi. Kingi is a speaker of the Senate. Kingi aliletea Ruto kura ngapi? Ngapi? Who knows? Nobody. Kingi is the speaker of the Senate. Na ujue Kingi na Alfred Mutua, they were in Azimio. They never campaigned for Ruto anywhere. They just went, wakasign mahali na sahi wakapata hizo viti. They never campaigned. Waliruka mara ya mwisho wakaingia kwa Ruto. Look at people like Wetangula. Wetangula is the third powerful person in this country, Speaker of the National Assembly. He only brought 200,000 votes. He's only delivered one county to Ruto, ya Bungoma. Na si yote, part of it to Ruto. He's now Speaker of the National Assembly. But he brought only 200,000. Look at a person like Mudavadi. He brought nothing. Nothing. Total nothing. He's the Prime Minister. But the common denominator of all those people, kuna kitu waliandikiana pale chini, an agreement, na wakasign pale chini. And Ruto pia inabidi a respect that agreement yenye waliandikiana. Look at the people who did the donkey work for Ruto. Wamunyoro in the house, Wamunyoro in the house, bro. Mse anakwambia, mimi nilinamishia. Nilitambua Wamunyoro, bro. Ile siku anaenda kudebate Martha Karua. Tulikuwa tunafikiria ataosha. Tulikuwa tunafikiria Wamunyoro ataoshwa vibaya sana. We thought that Martha Karua would wipe the floor with Wamunyoro. Bro, mi hapo ndo nilianza kurespect Wamunyoro, bro. Aliosha Martha Karua. What are you talking about? It was messy, it was bloody, it was like ni kama alikuwa ameambiwa ende umalizie huyo mtu. Ruto, from the day one, Gachagua, he did the donkey job. He burnt all the bridges. Gachagua hakuna mtu hakupigana naye one on one in Mount Kenya fighting for Ruto. Where is he now? Wamunyoro. Dende Nyoro fought with everybody. He used to call even Uhuru names fighting for Ruto. Where is Dende Nyoro? Mpaka ile kitu kidogo sana ya budget yenye alikuwa amejisikia yote ameenda nyumbani. Why? Hawangejiambia hata huyu mtu anaita Mkristo ni muungwana, hatutaandikiana chochote, tumeaminiana. Hawangefikiria maybe huyu jamaa kwa sababu tu ya kutembea na Biblia na handkerchief na sijui kusema more than ya osho, wakadhani huyo mtu ni Mkristo. Sasa hii wote amewarusha nje.
because hawakujiambia. Kwa nini watu wengine wanakuja wanatoka Azimio wanaambia Ruto hapana, hata kama tutakusupport tuandikiane kakitu hapa, tuandikiane kakitu hapa. It should be a lesson even to you as an individual. Usikae angalia mtu even if your own brother, uangalie your own brother useme wewe nimemwamini bra hatutaandikiana chochote, sijui ni Mkristo nimemwamini. That now should be, yani hiyo ni kitu unastahili you learn a lesson on your own, that anything you are going an agreement with another person, you must write down something. Kuna kitu nataka kusema. That's why I like bringing these political analysts. But there is something that I think you should speak about. Raila Odinga na Ruto, do you think wame agree ama wao pia ni vitu za kupigana alafu mwisho wakuja waanza kupigana tena? Do you think yao iko in writing ama zile vitu zilikuwa vako? What are you saying? What are you saying, mister? What are you saying? Look at Raila. When Raila wanted to go into this coalition with Ruto, the first thing walienda Mombasa. Uliona hizi vitabu zenye zilikuwa hapa chini. Nilizocheki. Then akaita his advocates. One is Paul Mwangi. Mwangi? Then leo wakasign. So the advocates have gone through the coalition agreement. Sasa wamesign na Ruto hiyo memorandum. Even though they never looked for this government, now Azimio has 60% in this government, while Kenya Kwisha have 40%. Na wale watu ambao walifanya the donkey job, because nimekwambia Kingi sijui ataniletea Ruto kura ngapi. Are you telling me that Raila Odinga has 60% of the government and Ruto has 40% of the government? You guy, on Friday I made a video and I said Raila Odinga has grabbed the balls, and him who grabs the balls controls the ball grabbee, the one whose balls have been grabbed. And if that is the truth, that now Raila Odinga is controlling 60% of the government and Ruto is controlling only 40% of the government, then it would make sense why Raila Odinga is always happy to lose elections, because he always finds a way to come back and get even a better deal than he'd have gotten if he had actually won the election. Because if you win an election, you actually need to perform. You actually need to deliver on the promises that you said. Now, when you don't lose an election, but still can come inside the government, can come into the government through a back door, guess what happens? You get all the benefits of being in government with zero accountability from the people, because you'll be saying like, my nigga, I did not win the elections. What is it called? The manifesto that I had promised you guys, there's no way I can fulfill anything. See, I do not have a budget to control. I do not have anything. You guys hold this guy accountable. He is the president. You want roads, the president. You want schools, you want food. I do not have all that, but yet he gets 60% of the government. Tell me this guy is not the slyest guy you know. Tell me he's not the smartest dude you know to ever do this. Oh my God. Watu ambao waliletea Ruto 4 million votes. 4 million half strong. Of the votes that William Samoei Ruto got. The people who brought those more votes, than half. They burnt all the bridges. Wameenda nyumbani. Because hawangeandika mahali. Learn something from that. Thank you, Mr. Majus. My guy. What would we do without political analysts? What? You tell me. What would we do without political analysts? Nothing. Basically nothing. Mnakumbuka tulikuwa tumesema today being a Sunday that tutaenda ile kanisa iko pale Vero Isambu, tushiriki na wao, tuone vile ambavyo wanataka kurudisha ile 20 meter yenye walipewa na president. It was just really a good suggestion that they should give back the money. The question here tunaulizwa, are we still on? Unajua si vizuri kudanganyana. Si vizuri kudanganyana. True. Mtu anikonfirmie sasa bado tunaenda Roysambu. Munikonfirmie kwa sababu mimi nisifike hapo nipate amuyuko. Nianze kuombewa niokoke. Bado tunaendea 20 million. Hebu niambieni haraka kabla nioge. 20 million kuendea lazima tuende. Mnajua hata dress code amkutupati. Tulisema, what are you saying? Tulisema dress code bwana. Simple dressing with the Bible.
Yes, sasa mimi nimeshaoga. Tuambieni haraka tunakuja aje? Tupatane kwa gate ama tupite mlango ya nyuma ama kwa ofisi ya pasta? Tupatane wapi? Venue. Wewe hujafika Loisabu? Unafanya nini kwa nyumba? Joka 20 million. Let's drop the joke. The day came. It was today. It was there, Sunday, that the people were supposed to go to Roysambu to get the money that the president had taken from our coffers and given to one human being. The question is very simple. The question the young lady is trying to ask is, did we turn up? Ama ilikuwa mudomo ama did we turn up? I'm getting very disappointed by you guys. I'm getting very disappointed. But let us bring in our political analyst one more time. Atuambie, how did things go down pale Roysambu? Mambo ilikuwa aje? How were things? Pale Roysambu kwa Edward Moi. Janzi mlikuwa mmeende mkuoccupy. Lakini ni kama mambo imeshikana. Presence ya polisi wale wako hapo. Wale clothed na wale hawana. Na yes wamejaa hapo. Sasa the most shocking things ni kuwa hata yule Janzi alikuwa ameenda kuona church penye inakuaga. Ile kichapo wanapokea huko, wacha tu. Hiyo occupation, put it off, let it be on another day. Because it is very bad for you guys. Kubodo watu wanabodo hapo. Na presence ya polisi iko huko. Nimeona mpaka watu wanatolewa huko ndani ya kanisa. Kwa wewe ni kijana, I don't think hata service yao leo wana accommodate vijana huko. Ikiwa wewe ni kijana wanakutoa kama moto, wanakutoa fire wakikupeleka ije na vita ingine hujaona mwaka hii. Wacha nikuambie, Roysambu hakuendeki, hakutokeki. Presence ya mapolisi huko inafanya mpaka unaogopa. So inakaa hiyo occupation ni kama imekuwa put off. Immediately ile Ruto alisoma venye nyinyi you guys work. Amekuja sasa kuwaelewa, akawaweka kwa mkono yake. Sasa kazi yake itakuwa ukiona watu kama akina Leader Jacqueline wako huko kuneutralize wa message. Kwa sababu gani? They have upper hand from side ya serikali. They have been given something good ambayo inafanya equal ionekane hiyo occupation yenu ni ya uji. Oh my God. Unajua tunaongea hapa hivi kimchezo, but the truth is Ruto naye amejua game yenu. Amejua you guys talk a lot. Yapping masters. Shida ni pale hivi ku execute. In the execution, you guys mnaingia mitini. Because bro, nyinyi ni waoga bro. Mimi ndaomba tu ukweli. Nyinyi ni waoga na your president has realized that nyinyi ni waoga. So guess what he's gonna do? Wacha nikwambie kitu alifanya, hata si kitu kubwa. Sasa niulize na si kwa ubaya. GSU mnatusearch kwa nini? Mnatusearch kwa nini? Kwa nini mmejaa hapo nje ya kanisa? Kama hamuingiwi worship together, rudini home. Wewe ni muoga. So mmepitia GSU. Sisi people of humble background. Unapitia GSU. Anyway, tunangojea Bishop aanze kuongea tuitishe pesa hii. Yeah. Aliwamwagia GSU bro. Na alijuanga hao watu ni waoga. Sasa hata okay, so hapa kuna waoga wawili, lakini wote tu ni waoga. Mmoja tu vile ni muoga lakini ako na gun. We have the Gen Z who ni waoga bro, kuza watoki vile inafaa. Wangetoka vile inafaa bro, no gun can kill everybody. Si unaelewa? But pia gava, oh my God, gava inasikianga kama maandamano inatuma GSU wote, inatuma watu na watoto walikuwa wanaenda kuworship. Jamani, what is so hard there to understand? Tunataka kuworship. We come to worship. We come to bow down. We come to say. Hiyo tu ndio ilikuwa shida. Is that the problem? Pastor Moi, why call the GSU? Why did you tell the president to send you a gazillion of soldiers? Why not face the people? Pray for them. Kama ni mapepo wako na pray for them. Si nilisikia unasema hao watu ni mapepo yameoccupy. Pray for them. The more the merrier.
cup ya sadaka ikisonga hivi itakuanga ina jam mara 1-1. Why call the green people? Why call the soldiers? Why threaten the people? This is our last slide. Inasema aje? Kwani Mwai had trust in God? Juu amemwaga GSU lorini. Yes. Raises a very valid point. Kama una trust Mungu yo design, mbona unaleta makarao yo design? Why? Anyways, guys, thank you very much for your time. This was the Big Man's report. Make sure that you like, make sure that you subscribe, and see you tomorrow. Amazing.